Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kalwi, a to jest kolejny odcinek z Hogwarts Legacy. Wracamy do naszego świata pełnego magii. Tak w skrócie, w poprzednim odcinku, do którego zapraszam do obejrzenia, jeżeli nie oglądaliście. W skrócie to pokonaliśmy bossa, warto zobaczyć tę walkę, oraz doszliśmy z powrotem do pokoju życzeń. I mamy porozmawiać z Charlesem Rockwoodem. Także myślę, że możemy to uczynić już. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. No i przenieśliśmy się z powrotem do naszego pokoju. Dużo wiadomości. Dość mało czytamy, ale to chyba już po prostu widzieliśmy wszystko. Także możemy chyba wyjść z naszego pokoju i zobaczyć, jaka będzie nasza kolejna misja. I should ask Sir. A propos poczty. Pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Dobrze, zobaczmy sobie nasze misje. Mamy... O, dobra. O, tu jest tego cała masa. No to też czuję, że chyba zrobimy sobie jakiś odcinek poboczny. Może następny. Tutaj się rozmawiać o zwierzętach, porozmawiać z biblioteką. Fajny poziom. Wydaje mi się, że skoczymy na zajęcia o zwierzakach. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Myślę, że następny odcinek, może live, ale raczej odcinek poświęcimy sobie taki bardziej poboczny. I poprzechodzimy różne bo widzę, tam są nowe czary, które na pewno nam się przydadzą, bo nie jest to wykluczone, że te czary będą wymagane wręcz do misji fabularnej, bo w pewnym momencie może się okazać, że będzie to wszystko zablokowane. Ale idziemy na zajęcia o zwierzakach. Strasznie lubię po tym Hogwarcie chodzić, ale te okna tutaj to strasznie rażą. No ale nic. Idziemy. To jest zapewne koło Hogwartu na zewnątrz, w tej takiej chacie. Chyba, że tu... Nie, tu chyba będzie wyjście też. Także... Kurczę, o, to trochę to mamy tam. Po 60 metrów. Mogliśmy... Revelio. Ale tą kartkę daj. Ta zbroja należała do Orpa. Trudno mi to przeczytać. Nierozważnego, który nierozmyślnie wyzywał kiedyś górskiego trolla do gry w gorące krzesła. 50 dodatek aż. Kurczę, nie za dużo.
Nie, my teraz nie chcemy się z tobą tutaj... Revelio. Chyba nic takiego nie ma, także możemy iść chyba prosto na te zajęcia. No nic. Idziemy i zobaczymy, jak to będzie. A musieliśmy zaczekać, no dobra. I rozpoczynamy misję. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Kurczę, my będziemy jeszcze jakiegoś zwierzaka. Jak ja mam to przenieść? Naprawdę? That's lovely. I'm sure he feels much better. Tego to I się think he might be hungry. nie Would you spodziewałem. mind giving him... Kompletnie się tego nie spodziewałem. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Ambicji? Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Kitku? To większe, Kitku. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Oh. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, Yeah. where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Mamy cię nakarmić? Nie, tu są tylko 3, no.
Co masz tutaj do powiedzenia? A Nie będziemy happy wszystkich zwierząt beast is a pokarmić. giving beast. That's what Professor Howard always says, at least. If we Popaj. treat them well, they'll treat us well. Pufek. Nie no, pufki są fajne. Tu mamy koguty przerośnięte. Ale no nie mówcie, że będziemy tak o każdego dbali, to trochę zwątpię. Bo cały odcinek na to poświęcimy. Nie, naprawdę, tego się nie spodziewałem po tej grze i tu jestem... Aha! I śpią. O, tu idzie wejść. Tu byś chciał? A ty? Brakuje miłości. No dobra. Żeby jedzenia. Może jakieś osiągnięcie za to będzie? Za wszystkie zwierzaki? No dobra. Tu teoretycznie mamy wsio. Tu brakuje temu tego. A temu brakuje tego. To nie ma żadnego osiągnięcia. Ale ja... Ufek? Geralt? Z Rivi? Ten młody tu lata jak nie wiem co. No dobra, chyba wszystkie zwierzęta nakarmione, także możemy dalej. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. No jakaś wycieczka. No ale dobra. To ja bym sobie... Aha, nie mamy eliksirów. Maksima... I wouldn't take just anyone there. Tak średnio. You're the Cokolwiek. first. No ale dobra. Really? Bo to mogliśmy też sadzić, nie? No. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Wiem, że tu idzie latać na gryfie. Także ja na to czekam. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Ale no tych zwierzaków to się nie spodziewałem, że będziemy... Takie dbanie będzie o to, nie? Stand back.
meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Dajmy jej żarcia, może nas nie zje. Przy okazji. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Jakie myśmy tu mieli moce? Znaczy czary w sumie. Dajmy Lumos, tu dajmy Repair w sumie. Na pewno nie mieliśmy szczotki. Dobra. Myślałem, że ta lekcja trochę dłuższa będzie, ale może być. No tak mówię, no, rozwaliło mnie ta z tymi zwierzakami. Fajne. Nic chyba nam się nowego nie pojawi. Także możemy chyba ruszać z następną misją. Coś mi się wydaje. No i gdzie są te zwierzaki? I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Szkoda, według mnie to powinno tutaj cały czas być. Dzień dobry. Możemy... O, nie rozumiem tych zamków, trzeba będzie się dowiedzieć, jak to otwierać. Może jakoś by się udało, no ale nic, chyba ruszamy na kolejną misję. No i idziemy porozmawiać z tym panem tutaj. Musimy zobaczyć, gdzie to jest. To jest tutaj.
To my się teleportujemy tutaj w takim razie i ruszamy. Dobra, otwieraj drzwi. I to z tego co widzę jest u góry, tutaj. O! A że tu mamy się spotkać? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues Lumos. disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you.
końcu możemy otwierać te zamki. Otrzymaliśmy odpowiedź. Halo Homora i... Aloha Mora. Użyj kół E, A, D, aby poruszać iskry i obrócić pokrętła tak, aby zębatki były ustawione. Nie do... To... Nie kumam tego, jak te zębatki mają być ustawione. Względem... Użyj, aby poruszać iskry i obrócić pokrętła, aż obie zębatki będą ustawione tak, aby otworzyć zamek. No dobra, ale wpadła nam iskra gdzieś i jak my ją mamy stąd wyciągnąć? Szczerze nie wiem, jak my to mamy Aloha zrobić. Mora. Nie mam... Nie mam pojęcia zielonego. Tam po prawej też się coś rusza. Aha. Tą środkową ruszamy tylko to, a tą ruszamy tylko tamto. Szczerze, nie mam najmniejszego pojęcia, jak to zrobić i chyba do tego nie dojdę, bo nie rozumiem kompletnie tego. Także mi się wydaje, że za chwilę się widzimy z powrotem i chyba to sprawdzę, bo nie rozumiem tego. Także za chwilę się widzimy, jak to rozgryzę jakoś. Dobrze, jesteśmy ponownie i Aloha Mora. wiem, jak to zrobić. O właśnie. Także Well już done! wiemy. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Accio. Życzenie Revelio ujawni pozycję wrogów i autorytetów, co pozwala przeklęcie się obok nich w ukryciu. No okej, no to już wiemy. Revelio. Też nie będziemy wszystkiego czytać, bo to się mija staram trochę. Tu mamy też te, widzę. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that O, to było. Dobra, idziemy do góry.
Ten posąg wyglądający na zgubionego czarodzieja znanego jako Borys Szalony zdumiewał uczniów od wieków. Czy on przychodzi, czy on odchodzi, czy to początek jego podróży, czy jej koniec. Tego już się nigdy nie dowiem. Dobra. Leviosa. Proszę zadać. My ruszamy This dalej. must be the prefect's bathroom. Dobra. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Nie. Always mucking about, stirring up trouble. Hello, Hamora. O, to też miał zamek. Dobra. Sobie jakoś poradzimy. O, dobra. Speak to a prefect that way. I'm a prefect too. Revelio. That's it. 50 health points. Łazienka prefektu wyposażona jest w wannę wielkości basenu, która może napełnić zaczarowane mydłem i kolorowymi bąbelkami, także małowidło przedstawione, no, chyba miało być małowidło. No. Idą sobie? Dobra. Ej, halo. A, my musimy iść do góry, z tego co widzę. Revelio. No, czy tu nikogo nie ma? Chyba nie. Tam ktoś jedyny Students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the Jeśli ktoś students chce are sobie terribly przeczytać, to może. disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Dobra. Not this year. What? Tym sobie zostań. My sobie przejdziemy tylko na dół. Ale normalnie nam się tu ukazuje Assassin. Wykradanie, jeszcze tylko zabijania i z ukrycia brakuje i pisze mi nowego Assassina, no normalnie. A tu jest dwójka czy trójka, łopania. Bądź tak odwrócony. Okej. Gdybyśmy sobie to otworzyli. Tu. Zostań tam. Musimy mieć 13, więc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam daje 8. Akurat, bo musimy mieć tu 0. Tutaj mamy tą dziwną tą, więc tu mamy 3, 0, 1, 2. Tu mamy 2 z tego co rozumiem. I mamy 3, więc mamy 5. I brakuje nam 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I musimy ustawić, które to się tak błyszczy, takie jakieś coś. Dobra. Ciekawe, czy te duchy też mogą nas wydać. Powinno być dobrze już. Otwierać. Kurczę, czy tak... O. Jakieś dekoracje teraz będziemy dawać do tego pokoju naszego. Aha. Żeśmy nic nie dostali, bo mamy
zapełnione wyposażenie i byśmy się czegoś pozbyli i byśmy pozbyli się tego. I rękawiczki zielone. To będzie pójść do handlarza i to sprzedać przed następnym odcinkiem, no ale nic. Dawaj na dół. Dobra. Wychodzimy stąd. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. No nic. Wydaje mi się, że na tym będziemy chyba już kończyć nasz odcinek. No i zapraszam do kolejnych. A także zapraszam na mojego Twitcha, gdzie odbywają się live obecnie ze Skama, a niedługo może z nowej gry The Front. Także Rosa Mikalwi, trzymajcie się. Hej, hej.